Hey regalos que no traen alegría. Hey regalos que destruyen vidas en silencio. La noche del 24 de diciembre de 1861, en una plantación aislada cerca de Natchez, Mississippi, una mujer recibió uno de esos regalos. Su nombre era Eleanor Hartwell, y cuando abrió el paquete que su esposo le entregó frente a toda la casa, el mundo que había construido durante 16 años se rompió para siempre. No era un collar, no era un vestido, era un niño esclavizado de unos 14 años. Y cuando Eleanor levantó la vista y lo vio, la sangre se le fue del rostro. Porque esos ojos grises ya los había visto antes. Y porque en ese instant comprendió una verdad tan terrible que la dejó paralizada, el niño que estaba frente a ella era su hijo. Durante largos segundos, Eleanor no pudo moverse ni hablar. El salón estaba lleno de criados observando en silencio, sin entender por qué su ama parecía a punto de desmayarse. El niño, confundido, la miraba con cautela, con algo más que miedo en la expresión. Había reconocimiento. Su esposo, William Hartwell, sonreía satisfecho. No sabía que acababa de entregar el pasado enterrado de su esposa envuelto como un obsequio navideño. No sabía que 16 años antes, Eleanor había dado a luz a un hijo al que le dijeron que había muerto horas después de nacer. Un hijo con una marca en forma de media luna en la muñeca izquierda. La misma marca que ahora Eleanor acababa de ver. Antes de convertirse en la señora Hartwell, Eleanor había sido Eleanor Gaines. Nació en 1827 en Charleston, Carolina del Sur, en una familia respetable pero obsesionada con las apariencias. Su padre comerciaba telas finas importadas de Europa. Su madre veía a sus hijas como inversiones sociales. Eleanor no era la favorita ni la heredera de las expectativas. Era invisible. Esa invisibilidad le dio algo peligroso, libertad. Mientras sus hermanas aprendían a bordar y a sonreír en silencio, Eleanor leía libros prohibidos en la biblioteca de su padre. Filosofía, poesía, textos abolicionistas ocultos detrás de volúmenes respetables. A los 17 años conoció a Thomas. Un hombre libre, negro, carpintero, en el Charleston de 1844, eso ya era una anomalía peligrosa. Thomas trabajaba reparando un almacén de la familia Gaines. Eleanor lo observaba desde la ventana, diciendo que solo era curiosidad. Pero la curiosidad se transformó en conversaciones, y las conversaciones en algo más profundo. Thomas hablaba de libertad como de algo real, no como una idea. Sabía leer, pensaba, soñaba. Eleanor se enamoró con la imprudencia de alguien que no entiende el precio del amor. Su relación fue breve, secreta y condenada desde el inicio. Se encontraban de noche, escondidos, creyendo que el mundo podía ser desafiado. En agosto, Eleanor supo que estaba embarazada. Pensaron en huir, pensaron en el norte, pensaron en una vida imposible. Nunca llegaron a decidir nada. La madre de Eleanor descubrió la verdad primero. Lo que siguió fue rápido y brutal. Thomas fue acusado falsamente de robo, arrestado y expulsado de Charleston bajo amenaza de muerte. Eleanor nunca volvió a verlo. En octubre, fue enviado lejos, a una plantación en Georgia, para esconder el escándalo. Ali, en marzo de 1845, dio a luz sola, acompañada únicamente por una mujer esclavizada llamada Dinina. El parto fue largo y doloroso. Cuando el niño nació, Eleanor lo sostuvo apenas un minuto. Besó la marca en su muñeca. Loro, prometió cosas que nunca podría cumplir. Luego se lo quitaron. Horas después, le dijeron que había muerto. Que ya estaba enterrado. Que era mejor así. Eleanor no creyó la historia, pero no tenía poder para cuestionarla. Tenía 17 años y estaba sola. Regresó a Charleston rota por dentro. Aprendió a sonreír. Aprendió a clair. Aprendió que sobrevivir significaba enterrar el dolor. 3 años después, se casó con William Hartwell, un viudo rico dueño de una gran plantación en Mississippi. No lo amaba, pero el amor ya no era una opción. La vida en la plantación era fría y mecánica. Eleanor cumplía su papel con precisión. Dio a luz a 2 hijas,
Pero nunca sintió la conexión que había sentido aquel minuto en Georgia. Por las noches, pensaba en el hijo que creo muerto. En su rostro, en sus ojos grises, en la marca de su muñeca. Pensaba, why no lloraba. Entonces llegó la guerra. El sur se llenó de miedo, orgullo y violencia. Y en diciembre de 1861, William regresó de Nueva Orleans con regalos. Uno de ellos era un muchacho esclavizado llamado Samuel. Cuando Eleanor abrió el documento de compra y leo, marca distintiva, cicatriz en forma de media luna, muñeca izquierda, el pasado dejó de ser un recuerdo y se convirtió en una presencia viva, respirando frente a ella. El niño alzó la vista. Sus ojos se encontraron, y en ese cruce silencioso, ambos sintieron que algo estaba terriblemente fuera de lugar. Eleanor dejó caer el papel, salió del salón sin decir palabra y subió a su habitación. Ali, sola, comprendió la verdad completa y devastadora. Su hijo no había muerto. Había sido vendido, y ahora, el destino lo había devuelto, como propiedad de su propio esposo. Esa noche, Eleanor no dormió. Y al amanecer, tomó una decisión que cambiaría todo. El amanecer llegó sin anunciarse. Eleanor no había dormido ni un minuto. Cuando la primera luz se filtró por la ventana, su decisión ya estaba tomada. Necesitaba verlo, necesitaba escuchar su voz, necesitaba confirmar que no estaba perdiendo la cordura. Se vistió en silencio y salió de la casa antes de que los criados despertaran. Camino hacia las cabañas donde dormían los sirvientes, un lugar al que nunca iba sola, y mucho menos a esa hora. El aire estaba frío y el silencio era espeso, como si la tierra misma supiera que algo prohibido estaba a punto de ocurrir. Encontró la cabaña correcta y empujó la puerta con cuidado. Dentro, el fuego casi apagado iluminaba sombras humanas sobre camastros estrechos. Y Ali, sentado en un rincón, estaba él, despierto, mirando sus manos, como si también hubiera pasado la noche sin dormir. Eleanor pronunció su nombre en un susurro. El muchacho levantó la vista y se puso de pie de inmediato, con la postura rígida de quien ha aprendido a sobrevivir obedeciendo. Le preguntó si se sentía mal. Esa simple pregunta casi la quebró. Eleanor le pidió que le dijera dónde había nacido. Quien lo había criado. Él respondió con cautela. Dijo que había nacido en Georgia, cerca de Savannah. Que le habían dicho que su madre era una esclava que murió al darlo a luz. Que la mujer que lo crió se llamaba Dinina. Cuando Eleanor supo ese nombre, el mundo se volvió lento. Dinina, la misma mujer que había sostenido a su hijo al nacer. La misma que se lo había llevado. La misma que había mentido. O tal vez, protegido. Samuel continuó. Dijo que Dinina había sido buena con él. Que le había enseñado a leer en secreto. Que le había contado historias sobre su madre. Que decía que era joven, que era amable, que lloró cuando se lo quitaron. Eleanor sentía que el aire le faltaba. Entonces, con manos temblorosas, levantó la manga del muchacho y mostró la marca en su muñeca. Luego levantó la suya. Dos medias lunas idénticas, la herencia que ningún papel podía borrar. Le dijo la verdad, que era su madre, que lo había tenido 16 años atrás. Que le dijeron que estaba muerto. Que había llorado su pérdida durante toda su vida. El silencio que siguió fue más cruel que un grito. Samuel negó con la cabeza. Dijo que no podía ser. Y luego, con una voz fría y madura para su edad, preguntó algo que Eleanor jamás olvidaría. Si era verdad, entonces ¿por qué? Era un esclavo. ¿Por qué su propio esposo lo había comprado? ¿Por qué ella estaba allí en la oscuridad y no lo estaba liberando? Eleanor no tuvo respuesta, no una que justificara 16 años de ausencia. Prometió buscar una forma, prometió intentar liberarlo. Samuel le miró con una mezcla de cansancio y compasión que le dolió más que el odio. Le dijo que no hiciera promesas que no podía cumplir. Luego se acostó de espaldas a ella. La conversación había terminado. En los días siguientes,
Eleanor vivio atrapada entre dos mundos. En el comedor, era la esposa obediente del amo. En los pasillos, sentía los pasos de su hijo como un eco constante. Lo observaba trabajar, server, inclinar la cabeza ante órdenes absurdas. Y cada vez que lo veía, la culpa se hacía más pesada. Escribió cartas a Georgia, a su prima, a cualquiera que pudiera explicar lo ocurrido. Recibió respuestas frías o ninguna. El asunto fue manejado correctamente, le dijeron. Correctamente, como si su hijo hubiera sido un error administrativo. Samuel, por su parte, era distante. Educado, implacable, no pedía favores, no buscaba consuelo. Cuando Eleanor intentaba acercarse, él la escuchaba, pero siempre había una barrera invisible. Una tarde, mientras hablaban en la cocina, le dijo algo que le dejó sin aliento. Ahora sí sabía la verdad. Y aún así, seguía siendo esclavo. Eso era lo único que importaba. William notaba el cambio en su esposa, pero lo atribuía a la guerra. El sur estaba nervioso. Los rumores de tropas de la Unión crecían. Los esclavizados murmuraban. Algunos desaparecían por la noche. William respondía con más castigos, más vigilancia, más miedo. Eleanor observaba en silencio, pero algo en ella había cambiado. Ya no podía fingir que no veía. Cuando William viajó a Jackson por asuntos del conflicto, Eleanor aprovechó. Llevó a Samuel a la biblioteca y le contó todo. Sobre Thomas, sobre el amor prohibido, sobre la mentira, sobre la vida que nunca pudieron tener. Samuel escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, le preguntó qué esperaba de él. Perdón, agradecimiento, que la llamara madre. Eleanor no supo qué decir. Samuel fue claro. Ella era su dueña. Eso era lo único real. Incluso si lo liberaba, el daño ya estaba hecho. Las palabras de Samuel la perseguían durante días. Hasta que comprendió algo terrible. No hacer nada también era una decisión. Y ella ya había tomado demasiadas decisiones desde el miedo. Cuando las tropas de la Unión comenzaron a acercarse a la región, Eleanor vio una posibilidad. No una solución limpia, pero una oportunidad. Le dijo a Samuel que, si alguna vez pensaba huir, ese sería el momento. Que no lo detendría, que miraría hacia otro lado. Samuel no respondió de inmediato. Solo dijo que esperaría el momento correcto. Y Eleanor entendió que, por primera vez, no era ella quien tenía el control. 2 semanas después, el saus llegó. El saus llegó con el sonido de los caballos y el humo en el horizonte. A principios de abril de 1862, un regimiento de la Unión atravesó la región como una herida abierta. No atacaron directamente la plantación Hartwell, pero quemaron graneros cercanos, liberaron a decenas de esclavizados y dejaron claro que el viejo orden se estaba desmoronando. William reaccionó con furia, ordena cerrar caminos, duplicar la vigilancia y vigilar cada movimiento como si la libertad fuera una enfermedad contagiosa. Eleanor observaba en silencio, pero por dentro su corazón golpeaba con fuerza. Sabía que este era el momento. No uno limpio, no uno justo, sino el único posible. Esa noche apenas pudo respirar. Cada sonido la hacía saltar. Cada minuto que pasaba sin noticias era una mezcla de esperanza y terror. Al amanecer, lo supo antes de que nadie dijera una palabra. Samuel no estaba. Su ausencia era como un vacío físico. Eleanor recorrió la casa, fingiendo normalidad, pero contando los segundos. William no lo notó al principio. Estaba demasiado ocupado organizando defensas, maldiciendo a la Unión, bebiendo más de lo habitual. Pasó todo el día y Samuel no apareció. Al segundo día, William comprendió la verdad. El estallido fue violento. Gritos, órdenes, perros traídos desde otra plantación. Hombres armados saliendo en todas direcciones. Eleanor observó desde la galería mientras la búsqueda comenzaba. Cada ladrido la atravesaba como un cuchillo. Sabía lo que significaba ser capturado. Sabía que, si Samuel era encontrado, no habría piedad. Rezó como nunca antes lo había hecho, no por perdón, sino por velocidad.
que corriera más rápido, que el río barrera sus huellas, que la noche lo escondiera. 3 días duró la cacería, 3 días de miedo constante. Al cuarto, regresaron con las manos vacías. Samuel había desaparecido. William estaba fuera de sí, pero no podía hacer nada. Demasiados escapes, demasiados saos. La guerra había abierto una grieta que ya no podía cerrarse. Eleanor nunca volvió a ver a su hijo. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y duelo. No saber era una tortura constante. Había llegado a las líneas de la Unión. Había sido capturado más adelante. Había muerto en el intento. Eleanor no tenía respuestas. Solo sabía que había hecho algo. Tarde, insuficiente, pero algo. La guerra siguió avanzando y con ella la destrucción. En 1863, las tropas de la Unión ocuparon temporalmente la plantación. Confiscaron suministros, declararon libres a quienes aún permanecen allí. William fue arrestado brevemente. El mundo que había construido se derrumbó frente a sus ojos. Eleanor observaba con una calma extraña. Para ella, ese mundo había terminado mucho antes. Los años siguientes no trajeron paz. La plantación quedó en ruinas. Sin esclavos, sin dinero, sin propósito. William murió en 1868, consumido por la derrota y la amargura. Eleanor quedó sola con sus hijas en una casa demasiado grande y demasiado silenciosa. Y luego, la tragedia final. En el verano de 1873, una epidemia de fiebre amarilla se llevó a Catherine y Margaret en cuestión de días. Eleanor los enterró una junto a la otra, sintiendo que ya no quedaba nada dentro de ella que pudiera romperse. A partir de entonces, su vida fue una espera sin nombre. Escribió cartas, muchas, a oficinas de libertos, a oficiales de la Unión, a iglesias, buscando a un hombre llamado Samuel, de ojos grises, con una marca en la muñeca izquierda. Nunca dijo que era su hijo. Nunca recibió una respuesta clara. Samuel se convirtió en un fantasma, perdido entre miles de nombres borrados por la historia. En 1879, Eleanor supo que se estaba muriendo. Su cuerpo estaba cansado, su respiración era débil, y entonces hizo lo único que le quedaba por hacer. Decidió decir la verdad. La escribió con dédalo, con dolor, con una honestidad brutal. Confesó todo, el amor, la mentira, la venta, el reencuentro, la cobardía, la huida. Escribió que no merecía perdón, que había fallado como madre, que había elegido el miedo cuando debía elegir a su hijo. Celó la confusión y la guardó junto al documento de compra de Samuel. Dos papeles, dos verdades opuestas, amor y propiedad. Vida y deshumanización. Eleanor Hartwell murió sola, fue enterrada sin ceremonias especiales. La casa quedó abandonada. El tiempo la devoró lentamente. Y durante más de un siglo, nadie supo lo que había ocurrido allí. Hasta que alguien supo. En 1987, más de 100 años después de la muerte de Eleanor Hartwell, la vieja casa fue vendida por una suma simbólica a una pareja que buscaba restaurarla. El lugar lavaba décadas abandonado. La vegetación había reclamado los muros, el techo se había hundido en varias habitaciones y el aire estaba cargado de una humedad pesada, como si la casa respirara recuerdos. Durante la restauración, al retirar una tabla suelta detrás de la chimenea principal, encontraron una pequeña cavidad. Dentro había un paquete envuelto en tela oscura, cuidadosamente atado con un cordón casi deshecho por el tiempo. El contenido era simple y devastador. Una confusión escrita a mano y un documento legal amarillento. La carta estaba firmada por Eleanor Hartwell. El documento era una factura de venta. El nombre del esclavo comprado estaba escrito con tinta firme. Samuel. La pareja entregó los papeles a un historiador local, sin imaginar lo que desatarían. La confusión no era ambigua. No intentaba justificar nada. Era el testimonio de una mujer que había vivido demasiado tiempo con una verdad imposible de decir en voz alta. Cuando el texto fue analizado, los historiadores quedaron en silencio. No solo por la brutalidad del relato, sino por lo que implicaba. Un niño nacido libre había sido vendido como esclavo.
No por desconocidos, sino por su propia familia. Legalmente, con documentos, con firmas, el sistema había permitido que un ser humano fuera borrado de su identidad con una sola transacción. El archivo despertó interés académico, pero también algo más. Una pregunta que nadie había podido responder. ¿Qué había pasado con Samuel? Algunos investigadores decidieron seguir la pista. Revisaron registros de libertos, enlistamientos militares, censos incompletos. Durante meses no encontraron nada. Samuel era un nombre común. Los rastros se desvanecen como huellas en agua. Hasta que apareció un registro militar de 1864. Un soldado de la Unión, alistado en un regimiento de color. Su nombre era Samuel H. Tenía 18 años. Había nacido en Georgia. Sabía leer y escribir. Tenía una cicatriz distintiva en la muñeca izquierda. El documento no mencionaba padres. Solo un detalle más. Había sido ascendido por mérito en combat. El hallazgo no era una prueba definitiva. Pero era lo más cercano a una respuesta que el tiempo permitiría. El soldado Samuel H. sobrevivió a la guerra. Después, su rastro se vuelve borroso. Un censo de 1870 muestra un Samuel con características similares viviendo en Ohio. Casado. Dos hijos. Trabajando como carpintero. Libre. No hay forma de confirmar con certeza absoluta que fuera el mismo hombre. Pero tampoco hay forma de negarlo. La historia de Eleanor y Samuel comenzó a circular en círculos académicos y luego llegó al público. Pero algo extraño ocurrió. Visitantes de la casa restaurada comenzaron a reportar sensaciones inquietantes. Pasos en habitaciones vacías. El sonido de una pluma escribiendo por la noche. La sensación persistente de ser observado cerca de la chimenea. Algunos dijeron haber visto a una mujer vestida de negro, parada en silencio, mirando el fuego inexistente. Otros afirman haber escuchado la voz de un joven leyendo en voz baja, como si practicara palabras que alguna vez le estuvieran prohibidas. Nadie resultó herido. No hubo ataques. Solo una presencia constante, cargada de tristeza. Los investigadores paranormales que visitaron el lugar coincidieron en algo inquietante. No era una cosa violenta. Era una cosa arrepentida. Algunos creen que Eleanor nunca encontró descanso. Que su espíritu quedó atrapado en el único lugar donde la verdad fue escrita. Otros creen que no es ella, sino la memoria. La culpa impregnada en la madera. El eco de una injusticia que ni el tiempo pudo borrar. Porque aunque Samuel logró escapar, aunque tal vez vivió libre, nada puede devolver los años perdidos, la infancia robada, la identidad negada. La casa hoy es un pequeño museo. No se promociona como embrujada. No necesita hacerlo. Las personas que entran sienten algo difícil de explicar. Una presión en el pecho. Una tristeza antigua, como si el pasado todavía estuviera allí, esperando ser escuchado. Esta no es solo una historia de fantasmas. Es una historia real, documentada, incomoda, una historia que demuestra que el verdadero terror no siempre viene de lo sobrenatural, sino de las decisiones humanas, del silencio, del miedo y de un sistema que permitió que el amor y la crueldad coexistieran en el mismo acto. Quizás Eleanor sigue allí porque nunca fue perdonada, o quizás porque ella misma nunca se perdonó. Y tal vez, solo tal vez, Samuel nunca volvió porque la verdadera libertad no estaba en regresar, sino en olvidar. Si esta historia te dejó pensando, si sentiste ese nudo en el estómago que solo las verdades más oscuras pueden provocar, entonces estás en el lugar correcto. Aquí, en historias reales de terror, no contamos leyendas vacías. Contamos historias que realmente ocurrieron, historias que fueron enteradas, ocultas o negadas, pero que merecen ser escuchadas. Suscribit, activa la campana y acompañanos en el próximo relato, porque algunas historias no buscan asustar, buscan que nunca las olvides.